Akkam jirtu jaalatamtoonni fi barattoonni Dynamo ani Fayyisaa Iddoosaati har'a waa'ee domain of combination of function ka jedhu akkasumas immoo waa'ee vertical line test fi exercise 1.13 wal wajjin ilaalla. Akkuma yaadattanii yeroo darbe keessatti waa'ee maal ilaalleera? Waa'ee combination of function kan jedhu ilaalleera. Combination of function keenya keessatti wantooti afuri kan nuti ilaalle jalqaba irratti addition dha kan nuti ilaalle. Inni taanu subtraction ilaalle kan ittaanu immoo multiplication akkasumas immoo maal ilaalle quotient ilaalle jechuudha. Kanaaf egaa wantooti kanneen arfan erga ilaalle booda haala kamiitiin immoo domain isaa ibsinaa jenneera. Asuma keessatti yookaan isa jalqabaa keessatti maal jenneera yeroo operationoota kanneen arfan fayyadamanii there must be overlapping domain barbaaduu qabnaadha. Isaan keessaa overlapping domain qaban iyyuu malee operationoonni keenya iddoo isaanittiin kan waloo qabaatan irratti operationii sana gaggeessuu dandeenya jenneera. Kanaaf egaa yeroo kamii yookaan immoo kan waloo isaan qaban yookaan intersectionin isaan qaban eessatti ka jedhu domainii sana determine gochuu dandeenya jechuudha. Kanaaf egaa maal jedha yoo functionin keenya functionii f domainii wayii yoo qabaate d1 yoo qabaate functionin g immoo domainii kan biraa d2 yoo qabaate kanaaf functionin domainin f plus g akkasumas f minus g akkasumas immoo f times g yeroo hundumaa maal wajjiniin wal qixa it is the same to domain of one intersection what domain 2 ta. Kana jechuun domainii functionii f intersectionii domainii maali ta'a jechuudha functionii g ta'a jechuudha. Inni arfaffaan garuu division keenya keessatti f over g keenya akkuma jalqabaa ta'e d1 intersection d2 kana jechuun domainii f intersectionii domainii maali g ta'eet garuu maalinni iddoo g of x keenya itti maal ta'u different from zero kan itti ta'uun adda ta'uu qaba. Maaliif achirratti geometrii keenya sanarratti maal ta'a jechuudha iddoo undefined iddoo hin taanetti intersection isaa keessa jira garuu geometriin immoo different from zero dha waan ta'eef isheen kun haalattiin barbaannu wal wajjin this must be is equal to zero yookaan kanaan ala iddoo g of x keenya itti zero ta'uun ala barbaanna jechuudha. Kanaaf egaa yeroo hundumaa intersectionii isaanii barbaaduun dirqama keenya jechuudha. Kanaaf maal jedha the domain of an arithmetic combination of f and g that is f plus g f minus g and f times g and also f over g is consists of what it is a common domain yeroo jennu intersectionii isaaniiti jechuudha. Intersectionii domainii f fi domainii g ta'ee tiin barbaadamaa garuu particularly as keessatti egaa akkaataa namaan isniin jedhe keessumaa sadan isaanii restrictionii hin barbaachisu. Kana jechuun kan f times g f plus g fi f minus g intersectionii dhuma jiraati. Garuu isa jalqaba irratti jennee quotientii isaanii yookaan divisionii isaanii irratti yoo ta'u maal ta'uu qaba jechuudha iddoo g of x keenya itti zeros ta'u sanaan ala gochuu qabna jechuudha. Maaliif geometrii keenya undefined nu godha yookaan result keenya undefined nu godha waan ta'eef it should be what the values which is equal to what zero sana irraa restrict goona. Kanaaf g of x keenya different from zero ta'uu qaba jechuudha. Tooftaa akkaataa sanaatiin amma fakkeenyaaf domainii isa jalqabaa kana yoo ta'e inni lammaffaan immoo kun kan f keenya guutumaan guutuutti yoo ta'e g keenya immoo kanaa gadi yoo ta'e fakkeenyaaf kanaa gadi yoo ta'e kanaaf iddoo kan barbaanna jechuudha operationin keenya iddoo isaan lamaan itti wal tuqan. Maaliif jalqaba irratti kun guutuun isaa kan f ti jenneera inni kun kan g ti jenneera. Kanaaf iddoo lamaan isaanii walitti tuqan eessa jechuudha naannoo kana operationii keenya arfan kan gaggeessuun yookaan immoo domainiin keenya waliigalaa naannoo ishee kanatti arganna jechuudha. Kanaaf tooftaa akkaataa kanaatiin maal gochuu qabna jechuudha barbaaduu qabna. As keessatti maal inni kan nuti hojjechuu qabnu ka jedhu gaaffii isa guddaadha. Jalqaba irratti maal gochuu qabdu domainii f keessanii barbaaduun dirqama. Lammaffaa irratti domainii g keessanii barbaaduun dirqama. Erga kana bootanii booda intersectionii isaanii barbaadaniit value keessan determine gochuu ni dandeessu jechuudha. Egaa fakkeenya tokkoffaa haa ilaalluti maal jedha f of x keenya maaltu kenname
it is x plus 3 kennameera. F of x keessan maaltu kenname jechuudha? X plus 3. Kana jechuun domainiin f keenya domainiin f keenya it is what? Real number dha. Maaliif? Kanaan dura isaa akkuma isin jedhu wanti kun linear dha. Linear qofa otoo hin taane quadratic yoo ta'e yeroo hundumaa maal ta'uu qabu? Real number dha. Domainiin keenya range keenya tullee garaagarummaa qaba malee linear keessatti quadratic keessatti cubic polynomial keessatti wantootni akkasii real number dha kan isaan ta'an. Inni lammaffaa ammas g of x keenya innis 3x minus 1 dha. 3x minus 1 yeroo jennu maal ta'a jechuudha? Inni kunis domainiin g linear waan ta'eef domainiin g ammas real number dha jechuudha. Real number. Kanaaf egaa inni jalqaba maal inni graafii ishee kanaa yoo kaastan gamlachuutu adeema kan lamaan isaaniitu jechuudha. Kanaaf f plus domain of f plus g keenya maal ta'a jechuudha? It is domain of f intersection domain of what? Domain of g ta'a. Amma intersectionin jala lamaanii real number intersection real number ta'a. Kan lamaan isaaniitu real number waan ta'aniif kan waloo isaanii maal ta'a jechuudha? It is all real number dha kan inni ta'u. Akkasumas domain of inni lammaffaa f minus g. Domain of f minus g keenyas ammas waluma fakkaata. Innis domain of f intersectionii domainii maaliti jechuudha? Domainii g ta'a jechuudha. Domainii g. Kana jechuun real number intersection real number kunis maal ta'a? Real number ta'a jechuudha. Yoo products barbaadan by the way sadan isaanii tokko. Product keessatti akkasumas multiplication fi subtraction keessatti domainiin keenya wal fakkaata tokkodha jechuudha. Amma kan f times g yoo fudhatan domainiin keenya real number ta'a. Real number intersection real number waan ta'eef real number nuu kenna jechuudha. Inni taanu maal inni kan nuti barbaannu it says that a vertical line test yak. Vertical line test. Function keenya yoomi vertical line test yookaan immoo yaarrimeen vertical line test maal inni ka jedhu. Vertical line test yeroo jennu sarara perpendicular to y axis parallel to y axis yoo graafii keenya graafii functionii tokko yoo graafii relationii tokko yoo wanni goone yoo kaasne yoo line sun graafii kenname tokko aluma tokkotti yookaan iddoo tokko qofaatti yoo tuqe functionii sun maal jennaani yookaan graafii sun functionii dha jennaan. Relationii sun functionii dha jennaan. Yoo ta'u baate iddoo tokko olitti yoo tuqe garuu functionii hin ta'u. Kun wantootni akkasii kun maal jennaani? It is vertical line test jennaan. Fakkeenyaaf graafotii sadii wayii kaasnee ilaalluuti. Inni jalqaba graafii akkasii kana kaasnu graafii keenya graafiin kun jiraatu. Inni lammaffaan immoo kun Eedha. Inni lammaffaan immoo maal haa fudhannu? Graafii akkasii haa fudhannu. Graafii akkasii kan. Inni sadaffaan C keenya haa fudhannuuti. Ammas graafii akkas sarkulaarii wayii haa fudhannu. Amma let's say this is D haa jennu. C graafii afuriin isinii fudhadhaa. Graafii afur. Amma kana arfan yoo fudhanne amma gaa maal goona jalqaba irratti vertical line test fayyadamnaa inni vertical line test. Amma vertical line test keenya fudhannee graafii keenya mee amma fakkeenyaaf check haa goonu ka jalqabaa irratti ishee kana irratti check yoo goone any vertical line ishee kana yoo fudhanne wanti kun maal taate graafii kan iddoo tokkitti qofatti kan inni isheen tuqu. Kanaaf wanti kun maal ta'a jechuudha? Inni kun it is a functionii ta'a jechuudha. Functionii ta'a. Garuu immoo ishee kana yoo fudhanne naannoo kanatti yoo fudhanne iddoo kanatti iddoo meeqatti graafii keenya tutti? Iddoo lamatti kan isheen graafii keenya tuttu. Kanaaf wanti kun iddoo tokko olitti yoo tuqe maal ta'a jenneerra? It is not functionii ta'a jechuudha. Not function jenneeni determine goona. Ammas ishee kana fudhadhaa. Iddoo kanatti yoo fudhattan naannoo kanatti fudhan graafii keenya kun iddoo meeqatti tuqa? Iddoo lamatti tuqa jechuudha. Iddoo lamatti kan tuqa. Ammas inni kunis maal ta'a? It is not function jennaani jechuudha. Functionii miti.
wanti kun functionii miti jechuudha. Isee kana yoo fudhattan garuu any line yoo fudhattan maal taati iddoo tokkotti qofa waan tuqxeef wanti kun maal taati functioniidha jennaanii jechuudha. Kanaaf egaa yaarrimiin vertical line test maal ta'a jechuudha. Graafiin keenya tokko yoo jiraate graafii wayii yoo jiraate sararri vertical line jiraate vertical line tokko yoo graafii sana exactly on one point itti yoo tuqe wanta akkasii yookaan immoo graafiin akkasii maal jennaani functioniidha jennaan. Iddoo tokko olitti yoo tuqe garuu maal ta'a it is not a function jennaani jechuudha. Walumaa galatti egaa if a numerical relation R in keenya yoo jiraate it is a function if and only if there is what no vertical line in the plane intersects the given graph more than what more than one point. Kana jechuun graafii wayii relationii wayii jiraate relationii sana keessatti graafiin keenya yoo iddoo tokko olitti vertical line keenya iddoo tokko olitti graafii sana hin tuqne yoo ta'e wanta akkasii sun relation functionidha jennaan. Garuu yoo tuqeerate immoo it is not a function jennaan jechuudha. So the vertical line test determines that. Kanaaf egaa vertical line testing keenya maal determine godha whether the given curve is a function or not determine godha jechuudha. If the given curve that vertical line intersects at more than one point sana ol point tokko ol yoo tuqe that is not what it is not a function ta'a jechuudha. Garuu exactly one point itti yoo tuqe wanti sun maal godha jechuudha functionidha jechuudha. Kanaaf egaa vertical yaarrimeen vertical line test yaada kan of keessatti qabata jechuudha. Egaa erga sana jennee booddee amma fakkeenya lammaffaa keenya haa ilaallu. F of x keenya asirratti maaltu jira? F of x keenya x asirrattis amma isheen kun linearidha asirratti linear yoo jennu graafii keenya yoo kaasnu normally maal ta'a jechuudha qaxxeereet bifa kanaatiin kan deemudha jechuudha originii keessa kan inni ba'u. Kanaaf wanti kun y is equal to x keenya jechuudha yookaan immoo f of x is equal to x. Kana yoo ilaaltan x keenya domeeniin keenya maal ta'a jechuudha gamlachuutti waan deemuuf it is what all real numberidha. Kanaaf domain of f keenya domain of f keenya maal ta'a jechuudha real numberidha. Ammas ishee kana yoo ilaaltan x square minus 1 keenya graafii keenya yoo kaasne gara fuulduraatti ilaala. X square minus 1 jechuun naannoo kanatti kan isheen dachaatu. Kanaaf paraboolaa wayii yookaan immoo graafii akkasii wayiiti. Kana jechuun gatiin x keenya gara bitaattis ni jira gara mirgaattis ni jira. Kanaaf all real numberii qabata. Kun quadratic function jennaan. Maaliif quadratic jechuun maal ta'a functionii digriin isaa lama yoo ta'e kun amma fakkeenyaaf iddoo kanatti lama. Kanaaf functioniin digriin isaa lama yoo ta'e wantootni akkasii kun maal jedhama quadratic function jennaan jechuudha. Kanaaf quadratic function keenya keessattis domain of g keenya ammas maal taate it is all real numberii ta'a jechuudha. Erga kana goone booddee maal nu gaafate find f times g keenya determine godha. Find f times g keenya achi booddee domainii isaanii barbaanna. F times g yeroo jennu jalqabarratti f times g yeroo jennu normally x times x square minus 1 jechuudha. Kana jechuun isheen kun x cube minus x dha. Domainii kan kanaa yoo barbaanne domainiin isaa f times g of x jechuudha. Kuni almost kanaaf domainiin isaa maal ta'a jechuudha. Domainiin kan kanaa it is of f times g keenya it is the intersection of the two real number intersection real number ita. Real number intersection real number akkuma example waan irratti ilaalle intersectioniin isaanii all real number ita jechuudha. Kanaaf domainiin kan kana all real number ita kan inni ta'u. Inni lammaffaan immoo f of x over g of x. Inni kun tokkoffaadha. Inni lammaffaan immoo f of x over what g of x. F of x over g of x jechuun maal inni f of x jechuun x dha over what x square minus 1. Amma asirraa maal barbaachuu qabna akkuma jalqaba jennirratti domainii kana fix gochuun duraan dursanii eessatti wanti kun denominatoriin keenya kan inni 0 ta'u ka jedhu barbaaduu qabna jechuudha. So g of x should be what it is different from 0. Kana jechuun x square minus 1 keenya maalirraa adda jechuudha 0 irraa adda jechuudha. Kanaaf egaa isheen kun gamatti yoo ceesisne
x square is different from 1 taate square root yoo gootan gamlachuu x is different from plus or minus 1 nu taate jechuudha. Kana jechuun x is different from plus or minus the square root of 1 waan taateef. Kanaaf iddoo kana lamaanitti yookaan positive 1 fi negative 1. Kanaaf domain isaa egaa domain of f over g of x in keenya domain kan kana maal ta'a jechuudha. Maal ta'a jechuudha? Intersection of the two. Real number intersection real number different from what? Lakkoofsota kana lamaanii denominatoriin keenya kan itti different from 0 ta'e. Kana jechuun eessaaf eessatti minus 1 fi positive 1 itti jechuudha. But real number intersection real number jechuun real number dha. Kanaaf all real number different from what? minus 1, 1 taate jechuudha. Kun haala ittiin domainii keenya itti barbaaduu dandeenyu. Inni taanu find f over g of x and g over f of x for the function this one, then find their domain. Amma wantooti lama kan nuti hojjannu yoo tokko faaret f over g barbaadna g over f barbaadna achi booda domain isaanii fix goona jechuudha. Kana gochuun dursa garuu maal ta'a ka jedhu particularly barbaaduun nurra jira. Fakkeenyaaf f of x in keenya square root of what? X plus 1. Akkuma yaadattanii square root of a jechuun maal ta'a jenneen yoo kun kan hiikaa qabu yookaan positive yookaan 0 yoo ta'edha jenneera. Amma gaa kana jechuun square root of x plus 1 in keenya kan inni hiikaa qabu if and only if x plus 1 in keenya greater than or equal to 0 yoo ta'edha jechuudha. Amma ishee kanarraa gatii keenyaa yoo barbaannu maal taati? X is greater than or equal to 1 keenya gamanatti yoo dabarsine it is what? minus 1. Kana jechuun domainiin kan kana maal ta'a jechuudha? All real number greater than or equal to minus 1 ta'a. Kana yeroo barreessitan minus 1 akaastanii amma positive infinitive itti barbaaddu jechuudha. Positive infinitive itti. Inni lammaffaas akkasuma. Kana jechuun g of x in keenya maaltu kenname? Square root of what? 9 minus x square. Ammas egaa akkuma jalqabaa 9 minus x square in keenya different from what? It should be what? Greater than or equal to 0 ta'uu qaba. 0 ta'uu qaba. Kanarraa yoo hojjannu x square gamatti yoo dabarsinu inequality akkaataa itti solve gootan kutaa 9tti ni yaadattu. Kanaaf egaa 9 is greater than or equal to x square. Kana jechuun x square in keenya less than or equal to 9. Kana yoo hojjannu ruutii jala yoo galchinu square root jala yoo galchinu maal taati? Minus the square root of 9 is less than or equal to x less than or equal to square root of 9 arganna. Isheen kun square root of 9 jechuun minus 3 is less than or equal to x less than or equal to positive 3. Kanaaf domainii g keenya maal taati jechuudha? Negative 3 kaasee amma positive 3tti ka jirudha jechuudha. Amma gaa particularly argannee jira. Kan f keenya all real number greater than or equal to minus 1 dha. Isheen kun garuu minus 3 up to what? Positive 3. Meega ishee kana iddoo isaanitti wal tuqan isinitti agarsiisa. Ka jalqabaa ishee kanaadha. Minus 3 dha kaasee minus 1 dha kaasee isheen kun minus 1 dha kaasee amma positive infinitive itti. Kun kan f keenyaati. Inni lammaffaan immoo minus 3 dha kaasee amma positive 3 itti. Minus 3 dha kaasee amma positive 3. Minus 3 jechuun asii, positive 3 jechuun immoo as. Positive 3 nas. Kanaaf kan g keenya eessa jechuudha? Kanaafi kana gidduudha kan isheen dhuftu. Amma eessatti wal tuqu jarreen kunidha. Kan isaan wal tuqan eessaaf eessatti jechuudha? Asii kaasnee amma iddoo ishee kanaatti. Kana jechuun intersectioniin jara eessa amma eessaatti? It is minus 1 to positive 3 dha jechuudha. Kanaaf domain of f intersection domain of g keenya it is minus 1 dha kaasnee amma positive 3 tti goona jechuudha. Positive 3. Amma domainii jara arganne. Erga arganne gara gaaffii keenyaatti deebina. F over g of x jechuun maal taati? F of x in keenya square root of x plus 1 over what? The square root of what? The square root of
9 minus x square. Asirraa it should be what? Amma gaa it is isheen kun geometrin keenya different from 0 ta'uu qabdi jechuudha. Kana jechuun 9 minus x square keenya different from 0 kan inni taatu yeroo x keenya negative 3 fi yeroo x keenya positive 3 taati jechuudha. Kanaaf isheen kun it should be g of x is different from, or x is different from what? Minus 3, 3. Asumatti hojjennuti domain isaanii. Domain kan kana maal ta'a jechuudha? Domain of f over g keenya intersection jara jechuun minus 1 kaasnee amma positive 3 garuu asitti positive 3 hin qabatu jenneera. Positive 3 hin qabatu. Positive 3 hin qabatu taanaan inni closed ta'e kun gara openity jijjiirama jechuudha. So minus 1 to what? Positive 3. Kana jechuun positive 3 hin qabatu. Positive 3 dhaa gadi. Negative 1 fi amma positive 3 ta'a jechuudha. Inni lammaffaan immoo maaluu kenna? It is g of g over what? F of x. Kana jechuun amma mu maal argan? Square root of 9 minus x square divided by what? Square root of what? Square root of x plus 1. Asirraa denominator keenya x should be what? Different from negative 1. Ammas intersection jara minus 1 amma positive 3. Garuu asitti immoo negative 1 hin qabatu. Kana negative 1 inni closed ta'e kun asitti immoo maal ta'a jechuudha? Open ta'a. Kanaaf domain keenya domain of g over f keenya maal ta'a jechuudha? Open interval minus 1 to positive 3. Kun closed dha. Isheen kun immoo open dha jechuudha. Open. Kanaaf bifa kanaatiin maal keenya fix goona? Domain fi range domain keenya fix gochuu ni dandeenya. Example inni taanu immoo scalar product dha. Find 2f plus g barbaadeedha. 2f plus g. Kana jechuun function keenya isa jalqabaa sana 2 dhaan baay'isna. Kun maal taati? 2 times f jechuun 5 minus 3x dha. Plus g jechuun immoo minus x minus 4 jechuudha. Isheen kun maal taati? 2 times 5 jechuun 10 dha. Isheen kun immoo minus 6x dha. Positive into negative dha waan taateef minus x minus 4 nu taati jechuudha. Ishee kana yeroo hojjennu 10 minus 4 taati. 10 minus 4 keenya meeqa? It is 6 dha. Minus what? 7x arganna jechuudha. Minus 7x. Inni taanu immoo 3g minus 4f. 3g minus 4f yeroo jennu 3 times g keenya minus x minus 4 dha. Minus 4 times f. F keenya 5 minus 3x taati jechuudha. Ishee kana yeroo hojjettan minus 3x minus 12 minus times 4 jechuun minus 4 times 5 jechuun minus 20 dha. Minus 4 times 3x jechuun immoo it is positive 12x dha jechuudha. Amma gaa termoota wal fakkaataa walitti daana maal taati? Minus 3x plus 12x jechuun 9x dha. Minus 12 minus 20 jechuun minus 32 nu kenna jechuudha. So this value is 9 minus what? 9 minus 32 nu kenniti jechuudha. 9 minus 32. Inni taanu 4f times g. 4f times g. Ishee kana jechuun 4f kun adda baasuu dandeenya. Kana jechuun constant product dha. Ishee kana yeroo hojjennu 4 bakkeetti ba'uu dandeessa. Kana jechuun 4 times f times g yogon rakkoo hin qabu. Kun tokkuma waan ta'eef. Kanaaf 4 into f times g yeroo jennu 5 minus 3x times g keenya immoo minus x minus 4 dha. Amma abaay'isnu this value is 4 in the bracket. Isheen kun meeqa? 4 times 5 times negative x jechuun minus 5x dha. 5 times negative 4 jechuun minus 20 dha. Akkasumas minus 3x times minus x immoo 3x square dha. Minus 3x times negative 4 jechuun immoo amma immoo positive 12x dha jechuudha. Amma gaa ishee kana yeroo hojjennu it is 4 into asirratti minus 3x square hin jirti. 3x square hin jira. Higher order irraan ka'ee 12x minus 5x jechuun 7x dha. 7x dha.
akkasumas immoo inni taanu ishee kana lamaanii walitti da'ee inni kun minus 20 nu taati jechuudha. Amma yoo baay'istan 4 times 3x square jechuun 12x square dha. 4 times 7x jechuun immoo 28x dha. Isheen kun immoo minus what 18 nu dhufti jechuudha. Productiin jara maal nu taati jechuudha? Value kana nu kenniti. Inni taanu 3g over 2f. 3 times g jechuun minus x minus 4 dha. Divided by 2f jechuun 2 into 5 minus 3x. Asirraa yeroo hojjettan negative 3x minus 12 divided by what? 10 minus what? 10 minus 6x jechuudha. Whenever x should be what? X should be ishee kana yoo solve goota k is equal to 6x taati over 6 yoo goone isheen kun kanaaf baddeet x in keessa maal taati jechuudha? By 2 5 over 3 taati jechuudha. It should be x is different from 5 over 3. Tooftaa akkaataa kanaatiin combination keenya scalar product keenya determine gochuu ni dandeenya. Erga kana ilaalle booddee mee gara exercise keenyaatti ilaalluti find f plus g of x jedha. F plus g of x. Kana jechuun f plus g of x yeroo jennu this is 2x minus 5 plus what? X plus what? 1 taati. Amma termii ishee kanaa fi ishee kana walitti daana x plus 2x jechuun 3x a minus 5 plus 1 jechuun immoo negative 4 nu kenna jechuudha. Kun f plus g of x. F minus g of x yeroo jennu immoo ammas 2x minus 5 minus into what? X plus 1. Amma negativein kun ishee kanarra raabsamti waan taateef maal arganna? 2x minus 5 negative times x in negative x ya negative times 1 negative 1 jechuudha. Amma gaa 2x minus x in keenya x dha kan ishin dhuftu negative 5 minus 1 in immoo negative 6 arganna jecha. Kanaaf keezii kanaa fayyadamne maal keenya determine gochuu dandeenya? Value keenya determine gochuu ni dandeenya. Inni taanu f times g of x. Kana jechuun f jechuun 2x minus 5 times what? G of x in keenya mo x plus 1. Amma ishee kana yoo hojjettani maal taati? 2x ni ishee kana baay'isti jalqabarratti x plus 1 keenya baay'isti. Akkasumas immoo negative 5 inis ammas maal baay'isti? X plus 1 keenya baay'isti jechuudha. A plus b times c plus d yeroo jennu maal taati? A into c plus d plus b into c plus d waan taateef. Lamaan ishee baay'isti waan taateef. Kanaaf 2x times x jechuun 2x square dha. 2x times 1 jechuun immoo 2x dha. Minus 5 times x jechuun immoo minus 5x dha. Minus 5 times 1 immoo negative 5. Ishee kana yoo walitti daane meeqa arganna? 2x square. 2x minus 5x jechuun lama dhisuu 5 jechuun negative 3. So minus 3x minus 5 nu kenniti. Kun haala ittiin value keenya barbaannudha jechuudha. Inni taanu f over g of x dha. Asirratti simplification hin qabu waan taateef f of x jechuun 2x minus 5 over x plus 1. Asirraa g of x in keessan different from 0 dha. Kanaaf x plus 1 is different from 0 yeroo jennu x in keenya different from what? Negative 1 nu kenniti jechuudha. Negative 1. Kaitaanu again evaluate their domain ja. Domain isaanii evaluate godhii jedha. Kana gochuudhaaf mee duraan dursine akkaataa amma jenneetiin maal arganna? Inni jalqabaa linear isiniin jedheera. F of x in keessan 2x minus 5 dha. Domain kan kana domain isa linear waan taateef domain of f in keenya all real number. Inni taanu g of x in keenya ammas g of x in keessan maal taati? X plus 1 kunis linear dha. Kanaaf domain of g in keenya ammas real number. Akkuma dursa isinitti mee maal ta'a? F plus g jedhaati. F plus g domain of asirratti domain of f plus g is equal to domain of what? Domain of f minus g is equal to domain of what? Domain of f times g, which is equal to intersection of
real number domain of f domain of f intersection what domain of g taati. Kanaaf kun maal ta'a jechuudha, it is real number intersection real number ta'a jechuudha. Real number intersection real number immoo maal nuu kenna, it is all real number ta'a. Inni taanu garuu divisionii keenya irratti domain of f over g yeroo jennu maal taati, kun domain of f intersection domain of g ta'eet, which is different from what, g of x is equal to iddoonni itti zero ta'u kanarraa adda ta'uu qaba jenneera. Akkuma jalqaba irratti g of x keenya eessatti zero ta'a jenneera, minus 1 irratti waan ta'eef, kanaaf it is all real number. Maaliif intersectioniin jara real number idha waan ta'eef, real number different from what, negative 1 nu ta'a jechuudha. Kun haalattiin baaluu keenya barbaaduu dandeenyudha. Inni lammaffaa immoo amma maaltu kenname, f of x is equal to x square idha. f of x is equal to x square plus 5 kennam. Asirratti akkuma jalqaba isiniin jedhe wanti kun kwaadaatikidha waan ta'eef domeeniin isaa kwaadaatikii keessattis liinarii keessattis domeeniin keenya maal taati, real numberidha. Inni lammaffaa garuu isheen kun the square root of 1 minus x g of x keenya maaltu kenname, square root of 1 minus x. Akkuma jalqaba irratti ilaal inni square root jala kenname kun it should be greater than or equal to 0 dha jenneera. Kana jechuun maal agarsiisa, 1 minus x keenya greater than or equal to 0. Kana jechuun x keenya gamatti yoo ceesisne 1 is greater than or equal to x dha. Kunis bifa maaliitiin barreessuu dandeenya, x is less than or equal to maalii taati jechuudha, 1 ta'a jechuudha. Kana jechuun all real number less than or equal to 1. Isheen kun maal jettaa jechuudha, starting from minus infinity bidha amma positive 1 itti. Kanaaf domeeniin g keenya maal nu kenna, it is minus infinity to positive 1 itti. Amma gaa eessatti wal tuqanii ka jedhu determine gochuu ni dandeenya. Inni jalqabaa all real number idha. All real number yeroo jedhu number line idha. Inni taanu garuu waan kaasnee amma negative infinity. Kana jechuun waan kaasnee amma negative infinity. Kanaaf iddoon isaan itti wal tuqan kun maal taati jechuudha, naannoo kanatti wal tuqan. Maaliif waan ol f keessa jira malee g keessa hin jiru waan taateef iddoon solutionii keenya yookaan intersectioniin keenya naannoo kana taati jechuudha. Kanaaf erga isa barree booddee maal arganne jechuudha, f plus g keenya barbaanna. f plus g of x jechuun inni tokko root function idha, inni kun immoo kwaadaatikidha waan ta'eef walitti da'uu akkuma jirutti keenya jechuudha. x square plus 5 plus square root of 1 minus x qofaan kan isin kaa'uu dandeessan. Subtraction isaas bifuma wal fakkaatuun. Kana jechuun x square plus 5 minus the square root of what, 1 minus x tiin keenya. Kun f minus g of x keenya. Inni taanu f times g of x. Kana jechuun maal taati, x square plus 5 times what, square root of what, square root of 1 minus x taati. Square root of 1 minus x. Kunis maal taati, x square maal baay'isti, 1 minus x keenya baay'isti, akkasumas immoo 5 keenya square root of 1 minus x keenya baay'isti jechuudha. Kanaaf x square times 1 minus x plus 5 times the square root of 1 minus x ta'a productiin keenya. Inni taanu f over g yeroo jennu, f over g jechuun f of x over g of x dha. Kanaaf x square over plus 5 over what, over the square root of what, 1 minus x. Asirraa denominator keenya different from 0 waan ta'uuf kanaaf 1 minus x immoo eessatti 0 ta'a, when x is equal to 1 waan ta'eef it should be different from 1 nu kenna jechuudha. Erga kana jennee booddee maal barbaanna, doomeenii isaanii barbaadaa. Doomeenii isaanii jechuudha akkuma jalqaba jenne domain of f plus domain of f plus g akkasumas domain of f minus g is equal to domain of what, domain of f times g. Kanaaf wanti kun intersectionii jara kana jechuun real number intersection kan inni kun immoo negative infinity dha amma positive 1 itti jenneera. Kanaaf intersectionii jara maal ta'a jechuudha, negative infinity dha amma positive 1 itti jechuudha. Solutioniin kan kana.
inni taanu garuu domain of f over g yeroo jennu maal nu kenna? It is domain of f intersection domain of what? Domain of g, which is different from g of x is equal to what? Is equal to 0 doon ta'u. Kanaaf intersectioniin jara kana minus infinitive ida amma waan ta'e without what? Without waan jechuudha. Maaliif g of x keenya eessatti 0 ta'e waanitti. Kanaaf ishee kana waan hin qabatu jechuun inni asirratti closed interval ta'e sun gara maalitti deebi'a? Gara open intervalitti deebi'a jechuudha. Kanaaf minus infinitive up to positive waanitu solutionii keenya nu ta'a jechuudha. Walumaa galatti egaa barattoota yaadrimeewwan anarraa compositionii fi domainii isaanii qabadhee isinii dhiyaadhe kana fakkaata. Dubbisa gaarii isin yawa nagaatti naa tura.